national level symposium Bhasha Sangam was inaugurated at 9:15 a.m. by lighting the lamp by the President Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana and the dignitaries. Dear participants, fathers, sisters, students, staff members, good morning to you all. Bhasha Sangam 2023, a convergence of languages. We are a confluence, a convergence of languages. Whatever knowledge you acquire, it is for moksha, ultimate liberation, kaivalya, moksha, nirvana, whatever you say. Therefore, you see how they are all connected. There is an interplay between words and deeds every time. Words reveal the meaning of the deeds. Deeds confirm the issue narrated by the words. Every time there is an interplay. So the sacred reality, that is the base, and the sense of sacred, the awe. Rudolf Otto speaks about the sense of the holy, awe. You feel awe. Go into a big forest, you feel a kind of awe experience. A big building or a temple or a cathedral or a basilica, you fall silent, awe experience. Sometimes that is a speciality that we experience in religion. Then we find words are insufficient to express that experience. Experience is much, much richer and words are unable to explain that. As Christians, we are told, and it is said in the Bible, it is Jesus Christ is the Word. He is called as the Word, verbum. Verbum caro factum est in Latin. The Word has become flesh. It is the religion of the Word. Jesus is the Word made flesh and lived among us, which we say every day, thrice, morning when the bell rings, noon at the bell rings, evening when the bell rings to say, the Word has become flesh in the Angelus, or the Annunciation of the Angel of the Lord. So I want to insist how important it is religion, but how important is the language. There's a mutual interplay. Without one, the other will be impoverished. May this particular seminar be a moment of great learning for us, so that we can enrich our religious living and we can also improve our language. Because many times when the religious experience cannot be put in words, or the original language cannot be translated in a particular language, words are missing, we coin new words and the language becomes enriched. Think of the Kannada Nigantu written by Kittle, and he was a religious man, a missionary who came and gave a huge dictionary. The Tulu language, for example, here was developed by the missionaries here 100 years ago to the Basel mission. And they collected all the literature of the early times. You listen to them, how they have been publishing again and again this reality. Religious is promoting language. Language is helping the religion to express like instruction, like the creed and everything, the rituals, everything. So this mutual enrichment should help us to appreciate and learn every day something new. Every day I want to learn something new even today. God bless. Reverend Father Michael Santmeyer welcomed the gathering and gave an overview of the symposium. Today's program, as it is already mentioned, is a joint collaboration between Jainism Christianity and Inaugural College. Though we are here till noon, as head of Jainism Christianity and organizer, I would like to thank you all at the end of this formal state program. Chief guest and the keynote addressee, Professor Purushottam Bilimale, retired Professor JNU, New Delhi, delivered the keynote address in which he enlightened us on the topic Language and Religion, Exploration and Interrelations, and also spoke how religion and language is complex. So the multiple culture, in the multiple culture, if you are
having multiple religions, then what exactly the relation between the language and religion is the main question. And that is the theme of the current seminar also. To be very frank, I am not expert in this area, but I am sure the scholars in the next session will going to shed more lights on this. So just to take the discussion on another level, I will put you few things, 4 or 5 things, which I wrote both in Kannada and English, and I have emailed it and I will hand over to the principal. So if you wish, you can get the copy later and you can read it and we can discuss also. Before I start talking about the subject, I really thank Milagres College for organizing such a wonderful seminar. Thank you for the organizers, including principal and others, because these things, the relation between the language and religion is not discussed much in India. Thanks also for the chair, Christian chair of Mangalore University, to taking up these issues. We are discussing about a lot of things, but we don't discuss about the death of languages. We don't discuss what exactly the relation between the language and religion, whether religion creates its own language or language creates the religion, is the fundamental question, unanswered question. So Milagres College has initiated this discussion, and I'm sure this will go a long way. And I request many of the colleges in South Canara and in Karnataka, and the major institute like Indian Council for Cultural Relations, Indian Council for Historical Research, Indian Council for Social Science Research, the Sahitya Academy in Karnataka, and many academies are here, including Tulu also. Tulu Academy also should take up the issue and to continue the discussion. Because, see, when we speak about language and religion, always we speak about Judaism, Christianity, or Islamic. All these religions are using classical languages, right? Classical Arabia for Islam, Hebrew, for example, for Judaism, Latin for some other religions, and Sanskrit for Hinduism. Now, what about other languages then? What is the concept of religion which has been created in Tulu language in relation with the Bhuta? Just an example, because I took the name of Tulu Academy. I hope many of you will understand Tulu, right? How many of you can understand Tulu? Okay, good, thank you. It's a good number. In 1961, it's almost 62 years ago, I heard a nudigattu in Tulu. It says something like that, Pattu Kurdina Talottu, Muttundige and the Hiriyaru Maltikattu, Pattu Kurdina Talottu, Muttundige and the Hiriyaru Maltikattu, Enkulu Dala Teriyandina Naramanlu. That's what Father Jatana was telling other day. When you are standing in front of God, you are nothing. You are zero. Sometimes language is not necessary because the whole silence sometimes communicates a lot of things. So silence is the language of God, was supported by Sufism actually. The Sufis always says the language between God and devotee is silence. They said. If Sufis are telling that, the same thing was told in a Tulu language, which I am trying to say you. Pattu Kurdina Talatu Muttundigandi Hiriyaru Malti Kattu, Enkala Dala Teriyandi Naramanlu, Nikulu Mamalla Satyulu. Itte Namamalti Omudu, Goti Gaggarudu, Balasi Bazarnedu, Shubano, Ashubano, Uriyo, Tiriyo, Andunanka Paniyara Balli,
ನೇಮದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂತಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಲು ಅಭಯನು ಕೊರದು ಜಾಗದ ಕಲೆ ತಗ್ಗಂತ ಲೆಕ್ಕೋ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೊರಂತೆ ಬರಂತ ಲೆಕ್ಕೋ ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ created in Tulu to communicate with a local god called Kallurti. Why can't we study such languages? Because the religious language is also an archive for language. We have a lot of modern archives, right? We have modern archives in various places, but religious language is also an archive which preserve language in a particular way. What I just now told you, I heard in 1961, and this is now 2023. You believe me, I will take you to some of the place. You will listen the same prarthana nudigattu in front of Bhuta after almost 65 years. Now, one of my friend, Dr. Ashoka Alwa, he must be here in Mangalore, who collected a pardana. After 100 years, the same pardana was collected by a missionary. In 1891. He collected in 1991 the same pardana from his grandson, the grandson, in fact. And we sat together with the text collected in 1891, and we sat with the same text collected in 1991, 1891 and 1991. Hardly we found any changes. So we speak lot about language changes, right? We speak lot about language changes. But the Pardana language remains intact even after 100 years. Something amazing. That in Mangalore. Mangalore is a modern city. Now you have a Hindi speaker, you have an English speaker, and you have a, this is one of the most multilingual city in the country. There are Malayali speakers, Biari language, Konkani, Marathi, many languages. But the language of Bhuta, which is a folk religion, if I say like that, which is intact. It has not changed even 100 years. So, the religious language, this is the one point I want to make it today. The religious languages in India at least, sometime works as a language archive. Orally preserved language archive. So our main concern should go to that level, and we should be able to understand how language archives in terms of religion has worked and prevailed in India. That is point number one. Point number two. You may be remembering in 2000, in 2019, one incident was happened in Banaras Hindu University. Some of you may be aware of that. One Mr. Firoz Khan was appointed as a Sanskrit professor in Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, SVDV, in 2019, November 5th. So Firoz Khan was an expert in Sanskrit language, selected by a committee, appointed as an assistant professor in Sanskrit Vidya Dharma Vigyan. Now my dear friend wrote a wonderful book about Dvaita Siddhanta. A Christian is writing a book about Dvaita or Advaita or Vishishtadvaita, whatever the book is with me now. A Muslim is appointed as a Sanskrit professor on 2019 November 5th to teach Sanskrit at Banaras Hindu University. But after 15 days, the Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishattu, the student wing of Rashtriya Swayamsevaka Sangha, has protested that. They said no.
he cannot teach Sanskrit for us. I'm coming to the point now, right? I'm coming to the complexity of the subject. Protested, huge protest. In Banaras University was closed for a week. At JNU we supported Feroz Khan. In the Delhi University was, divided as far as the idea is concerned. Jamia supported. Lot of things happened. Lot of debates also happened. The basic debate is on whether a Muslim scholar can teach Sanskrit, if you know Sanskrit very well, because he is selected by the very learned committee. It's not a political appointment, right? The argument from the Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad was, just as a Hindu cannot teach in madrasa, a Muslim cannot teach in Gurukula. In the Gurukula tradition, disciples bow down by touching the Guru's feet. But we cannot touch the feet of the Muslim Guru was the essence of the whole argument. So we say a lot of things about the Guru, right? The Guru is in the core of Indian discourse. But when it matters, either we reject our Gurus, we refuse to touch his feet, and finally Feroz Khan was transferred to other department. It means the religious language is not just a religious language, but also it had something with the communities. With the communities, right? I don't know how Dvaitis will take the publication of the books by my dear friend. But if you see the history, it will go behind, okay? Just you go behind, some 100 years back. Absolutely there is no problem for Hindus, for Max Muller editing Vedas and translating into English. Absolutely no problem. Feroz Khan teaching Sanskrit is a problem. Max Muller translating Sayana's Mahabhashya into English is not a problem. If Max Muller has not worked during that time, the Hindu scripts or Hindu Shastras would have not gone to anywhere. Would have not gone. So we all remembering Max Muller, we call him as a Moksha Mula. Father was telling Moksha, ultimately Moksha. So we call Max Muller as a Moksha Mula because he made Hinduism very popular in all over. So was there any problem for Max Muller, or was there any problem for Hindu Shastrakaras for translating Hindu scriptures into English? He translated to German. Now the same thing happened in the Christianity also. When the Bible was translated to German, we had a very heated discussions during that time. When the Bible was translated into German, there's a huge approach that time. Because people believed that you cannot translate the God's word into any other languages. That's the one argument. Second argument was, when you translated Bible into Germany, and from Germany, it has been translated to many other languages, including Tulu, right? In 1846, the Basel missionaries has translated Bible as a Satyaveda, Suvartana Matugalu, into Tulu. Now, when you translate a holy book into regional languages, what happened to the religion and what happened to the language? This is another question we can discuss. If you don't translate, it will not reach people.
If you translate, you are deviating from the original essence of the religion. It means the relation between the language and religion is consistently changed over the time. This is the point I want to make. It is not stagnant, though people say it's very stagnant. It is not stagnant because, as I told you, when Firoz Khan was appointed to teach Sanskrit, people protested. But when Max Muller translated the same scripture into English or German, then we didn't have a problem. By that time has gone. So the relation between the language and literature is not stagnant, but very fragile. It changes from time to time. Three things have influenced this change in the attitude. Number one, communities. As I told you in the beginning, 19,569 languages. If you take any religious text into these languages, then it reaches different community in a different level altogether. That is number one. Number two, the time. The 18th century approach to language and religion is entirely different from the approach of 19th century and 20th century. And the 21st century is the Firoz Khan's incident. That's the latest one. That's the latest one. So, point number 2 or point number 3 I want to make, or we may later take it for the discussion, is it is not stagnant but is changed over the time. Now the religious language, see, according to Donovan, the religious language is a distinct language which is used exclusively in some special context. For example, Hebrew among Jews, Arabic among Muslims, and Sanskrit in worship. So, a new language is created to explain or to manifest religion. See, that level, I don't say whether it's up or down. People usually say up, taking up, going up. That's fine, because God is always on the top. Now, when you take the language from ordinary level to another level, the God's level, what happens to the language is the another question. What are the language shifts then? What are the language shifts? The language has to take a shift. See, if I use my own language, it is not a religious language, it's a communicative language. Just we are communicating, we are talking, we are chatting, we are writing something, that's different. But when you talk to a God, almost all languages believe that God is abstract, right? He is abstract. The language is not abstract actually. Language you should know to communicate each other. So when you are using an actual language to explain an abstract concept like a God, and if you want to communicate with the God, with the existing knowledge, the language makes a shift from one level to another level. Now, what is that shift? What is that shift? Is it shift in vocabulary? Is it a shift in syntax? Is it a shift in SOV, subject, object, verb relation? SOV we say. Or is it something else? These things, there are some discussion happened in Hebrew. I was in Hebrew University with David Schulman for little time, and I heard people, scholars are discussing about Hebrew language, the function of the Hebrew language, everything. But hardly I understood anything about that, because I'm not a man, coming from that background. But they try to explain you what's happening. The main question is, when a common language is shifting to a religious language, what are the changes you can see in that languages? Now, Kumaravyasa, the 14th century
Kannada poet, is very clear about this, about the concept of the God and about the concept of the people and the language. He says, through Bhishma, he says, Bhuta janasthitige ita karana, itange illa karana. See, this is very important statement Kumaravyasa is making. Bhuta janasthiti. This is the world. For this world, for the formation of this world, ita karana. Krishna, he says. Krishna, he says. Then we are coming to the 20th century reason-action theory, right? If there is an action, there should be some reason. We are here, you are all here, we are all here because God created us. That's the one argument. The reason-action theory argues that if there is a reason for the creation of you people, then there must be some creation for the creation of God also. The theory goes like that. Without reason, it's not possible, right? There must be some reason. Then what is the reason for God? Who created him? That's the question. Kumaravyasa knows it. For that he says, Bhuta janasitige ita karana, itange illa karana. But he doesn't have reason. He's a very tricky man. He's a very tricky poet. For everything he is the reason. But he should not have any reason. He doesn't have a reason for that. See, above the reason. Right? Above the reason. So this is very interesting because then if somebody is above the reason, above the world, then how you perceive him? How you explain him? What is the language you use? And what type of the language, if you use, the God will be pleased. How it happens in tribal language, how it happens in Tulu, how it happens in Hebrew, how it happens in Arabic, how it happens in Judaism, or just for our sake, how it happens in the cult of Kallurti or Kalkuda. How you communicate with the God. So that is the another point. So I have a paper, you can read it later, but that's what I made it. Now religious language, the one thing we are missing in our whole study, I made a little study, I am not expert in this area, but made a little study. Now religion manifests in the ritual. Now, all religions has a ritual. Now the ritual has a language. Now Bhuta, and the Bhuta ritual is there, right? How you worship Bhuta is important. Then you create an artificial space, you create an artificial time, you create a language which is a bit unusual for the day-to-day conversation, has taken a lift to another level, and God came to our level. You know, it's a middle stage actually. It's a middle stage. God may be in the heaven, but once you pray, he listens to that. Then he comes down in the form of a human being or a priest. So the God has come down. But he has not come down like we all sat here. He has little bit upper side because he is standing in a artificially created space. There is a music. Music also creates a space. Music is very important to create a space, auspicious space. Pavitra jaga, we say. So music plays a role, language roles a role, human beings plays a role. Everything joins together to create a religious language. So one thing we need to focus either today in the seminar or later in our researches is the language of the rituals. Language of the rituals. How these rituals are close
to the manifestation of the classical telling of the religion? One question. Another question, how the language of the ritual is close to the language of the people. There are two levels, right? Two levels. How it close to, for example, I mean, it's a bad example, I know, but I can simply say, I can see a ritual and how this ritual language is related to a particular pardana. Now, for example, we have a Babbarya, right? Babbarya. Many of you must have know this deity. It's very popular in coastal Karnataka, from Kasaragod to Udupi Uchila, Babbarya. He is a Muslim deity. He is a Muslim deity. His father is Fatima, mother is Fatima, and Appa is Sulakalla Murava Byari. Sulakalla Murava Byari. He used to sell Uppu, salt, Menasu, chili, and Bella, jaggery. This is the three things he used to sell for the people. Chili, salt, and jaggery. In a small boat. The boat starts from Udupi Uchila and goes down to Kasaragod. Then evening it comes back. So one day his boat crushed. The story goes, anyhow, after his death he has become deity. Deity in Udupi. Now, Babbarya is a deity worshipped by the people, especially who goes to ocean, sea, for catching fish. This is the thing. Now, how you worship this Babbarya is the important question for the contemporary seminar. Now, you can't say any Hindu shlokas to Babbarya because he is a Muslim. Which shloka you will say? For other gods, for Panchalingeshwara, or Shadmukha, or Janardana, or Venkatramana, or Ganapati, many Hindu gods have their own shlokas to tell. You can tell it and he will be pleased. God will be pleased. But which shloka from the Hindu scriptures you will say to Babbarya? He is a Muslim. One question. Number two, how, if he is a Muslim, how a Muslim could worship Babbarya? Because he is a deity which is entirely different from the Islamic culture even. You got my point, right? I don't say it's a complex situation. I say a particular God is creating its own language and rituals for pleasing people. Or, I will put it in another way, people have created their own languages to please or to get blessings from the God of their own. Babbarya is the best example. Or if you go to Kumble, you have another Bhuta called Ali Bhuta. Ali. Kumble Ali. So, it's neither a Muslim nor a Hindu. But a deity, because it's a deity, it has its own religious atmosphere and a language. What is that language? How it has created? And what are the functions of that language in a particular space and time? Right? So these are the interesting things, something to do with the rituals. Now the Bhakti movement or Vachana movement in Karnataka, I think my friend can shed more light on that. Purandaradasa, Kanakadasa and other dasas, they spread Dvaita Siddhanta through simple Kannada. Now understanding Madhva is very difficult because Madhva's language and the level of argument is fantastic. You agree or not agree, that's different. But the level of argument is fantastic. It's highly religious.
But when you listen to the Madhva saints like Kanakadasa, Purandaradasa, they made it easy. Basavanna, Kalabeda, Kolabeda, Husiya Nudiyalubeda. Don't steal, don't lie. It's a simple philosophy which Indian culture has been telling from centuries. Now the question is, when the Bhakti movement, or I am continuing my argument with the rituals, right? The rituals are at different languages which is close to the people and which are also close to God. Somewhere in between. So you should be able to understand in a different way. What are the changes in terms of syntax, verbs, so many things. Sometimes verbless sentences comes there. Verbless sentences. Usually we have sentences with a verb. But religious language have verbless sentences, which is more effective actually. It means, do you think that gods like verbless sentences? Where you need not use any verbs. You need not be a very active person in that sense. If you don't use verbs, if you don't have any actions, fantastic, right? The language structure is fantastic. So the next level of rituals is to take you to the Bhakti movement, where Kanaka, Vijayadasa and other dasas spread the message of Dvaita in a simple Kannada. If somebody is spreading the main philosophy of Dvaita in a simple Kannada, then what happens to Dvaita Siddhanta, which was very strong in the argument? Are you liberalized the religion for the common people? In some cases, it has gone against also. It's gone opposite side also. When religion is liberated from the original strong language, when people started telling it in the common language, some people tried to rebuild also. It happens in Hebrew actually. It happens in Hebrew and it happens in classical Arabic also. They never allowed the religious language to make liberal. They said no. Other day I was watching a drama in Mysore, Chandragiriya Tiradalli, right? Written by Sara Abubakar. The drama begins with a Allahu Akbar. People are praying. I have been living with the Muslims from how many years? At least from my age, 67. And the coastal Karnataka people are living with the Muslims from 1500 years. The Muslims came to coastal Karnataka at least from 7th century. Every evening and morning they say Allahu Akbar. Sometimes they use mic. Sometimes they use in Gurgaon and in other places in Delhi, they use public space to do that. Did we try to understand what he is saying? Even now, even after 1500 years of living together, we are unable to understand what he is saying about his God, what he is praying. In the drama, what is there? After Allahu Akbar, somebody was translating it in Kannada. He translated it into Kannada. So they made it, pro people. When you made a classical prarthana, when you translating classical prarthana into a common language, it is just opposite of the common language is becoming a classical language for praising God, and opposite direction also it moves. Sometimes it comes to the common people in the form of bhajane, Kanakadasa bhajane, Purandaradasa bhajane, like that. So there is a movement from the people to religious language and from religious language to people. So if you are able to identify the circle of this going up, in quote up, coming down, again coming down,
then is it the same language which has gone up and the same language has came down? Or when it goes up, what are the structural changes in the religious language? And when it come down, is it the same language came back to the common people, or is it taken a different structure altogether? So this is the ritual questions. So last point, I know I have time, just I am concluding. Okay. But concluding, I can say is simple. I want to make it very simple. The relation between the religion and the language is much complex. That is number one. Number two, much debates happened in the classical level, but not in the common people level. So I think this is the high time where we can talk about this, the relation between the complex relation between the religion and the language in a common people's language. And I hope Milagris College, it has started with the Milagris College, and I hope it will continue. Now many of the debates, Anandavardhana, Mammata, finally it was the discussion about the language and religion, finally, because it takes you to that level. Now, how we can make it possible to bring that discussion without compromising much with the original theology to the common people? Is it possible or is it not possible is the main question. So the last word I could say, religion. Now the contemporary society, there is another debate is going on, whether religion is guiding society or whether society could control religion. Which is more useful is the question of 21st century. Whether religion is leading the society, whether dharma is very important than anything else for you, or whether the developing society should control religion as per its needs. Because India has a caste society, the complexity, we have still an untouchability. Then how you make one religion or multiple religions to guide the people of the country? It's another question. So the relation between religion, language, and the community is much more and more and more complex in India. Because of the caste, because of the subcaste, because of the caste, tribes, regional varieties, communal varieties, and so many things. So finally, according to me, the relation between the religion and language is multiple, and it is not stagnant. It has changed over the time, and every time religion has created its own text, language, and language also created religion according to its needs. Technical session commenced in the respective languages. Dr. Ajakala Girish Bhatt, Principal, GFGC Siddhakatte, was the resource person for the session 1, dealt with the topic Kannada and Tulu languages, vis-à-vis religion. He spoke about how verses, poems and many other are interrelated. ಈ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನುವಾಗ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ರಿಚುವಲ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳು ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವೇ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ.
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಗೀತ ಇರ್ತದೆ, ಕುಣಿತ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಆರಾಧನೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದೇವರು, ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಆಗಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಭಾಷೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಜಗತ್ತು, ಲೌಕಿಕ ಬದುಕು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಗಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದೀತು. ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಆ ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಸರಳವಾದ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಲಾತ್ಮಕತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯೂ ಆದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು, ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಹುಶಃ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಬಗೆಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರುವುದು. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲಿಜನ್ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಭಾಷೆ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆದ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಪಾರಸ್ಪರಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಾಷೆ ಬೆಳೀತದೆ, ಭಾಷೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವಂತೂ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಬಹುಶಃ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಧರ್ಮಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ವೇದಗಳು ನಾವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು, ಮನುಸ್ಮೃತಿ, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂತ 18 ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಆನಂತರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರೇ ಶ್ರುತಿ, ಅಂದರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿದಮ್, ಒಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾವು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಒಂದು ರಚನೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಗೇಯತೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು MA ಕಲಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮತಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಜೈನ ಧರ್ಮ. 10ನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅಥವಾ ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯದ ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈಗ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ, ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬೌದ್ಧ ಯುಗ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಊಹಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು, ರಾಜಾಶ್ರಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕವಿಗಳು ಕಾಳಿದಾಸ, ಭಾಸ, ಭವಭೂತಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕವಿಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಲೌಕಿಕ ಕವಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಾಟಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ನೇರವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಆಗ 2ನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವ, ಆಗಮಿಕ ವಿಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕವಿಗಳ ಅನುವಾದಗಳು, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದವು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ. 9ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ದಂಡಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಾದರ್ಶದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಬಂದವು. ಪಂಪ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ವ್ಯಾಸ ಮುನೀಂದ್ರ ರುಂದ್ರ ವಚನಾಮೃತ ವಾರ್ಧಿ, ವ್ಯಾಸನ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪಂಪ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣವನ್ನು ಆದಿಪುರಾಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂದರೆ,
ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಮರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಪುರಾಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರಾಣ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇದುವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ತಿಣುಕಿದನು ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಾಮಾಯಣಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಹ ಪಣಿರಾಯ ತಿಣುಕುವಷ್ಟೇನು ರಾಮಾಯಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾಮಾಯಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂದೇಹದ ವಿಚಾರ. ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನನಗಂತೂ ಹಾಗನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಕಷ್ಟ ಆದೀತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜೈನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ರನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಪಂಪ ಇರ್ಬೋದು. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು, ವ್ಯಾಸ ಭಾರತವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರನ್ನ ಗದಾಯುದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದ. ಆನಂತರ ಪಂಪ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಪಂಪ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ರನ್ನ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷ, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ನಂತರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ರನ್ನ ಬರೆದ, ಮೊದಲು ಪಂಪ ಬರೆದ. ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಪಂಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಪಂಪ ಭಾರತವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಬೆಳಗುವಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮಮ. ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ಜಿನಾಗಮವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಮುಮಂ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮಮುಮಂ, ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಜನರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆದಿಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪಂಪ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ರನ್ನನದ್ದು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಜಿತ ಪುರಾಣ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಲೌಕಿಕ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದಿಕ ಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು. ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಪಂಪ. ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣವನ್ನು ಆದಿಪುರಾಣವಾಗಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದು ಜಿನಾಗಮದ ಅಥವಾ ಜಿನಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಜಿನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಂಪ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ, ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಜಿನಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ರನ್ನನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪುರಾಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಜೈನ ಪುರಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜಿನಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಪ ಅಥವಾ ಕವಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿನಧರ್ಮ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪಾರಸ್ಪರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕೃತ ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ, ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣ, ಅದು ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ಕನ್ನಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳು ಕೂಡ, ಅದು ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗುವಾಗ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 7-8ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಆನಂತರ 10ನೇ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಮತಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜನ್ನಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜೈನ ಯುಗ, ವೀರಶೈವ ಯುಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೂಡ. ಕೆಲವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಮತಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಮತ್ತು ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದುಂಟು, ಮತ್ತು ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದುಂಟು. ನಾವು ವೀರಶೈವ ಅಥವಾ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಈ ಪಾರಸ್ಪರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ವಚನಕಾರರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಆಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ವಧೆ, ಪ್ರಾಣಿ ವಧೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕದ್ದಬಾರ್ದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನೀತಿಬೋಧೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಬೋಧೆಯೇ ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಯಿತು, ಸರಳವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜನಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮಬೋಧೆಯ, ನೀತಿಬೋಧೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ವಚನಕಾರರು ಮಾಡಿದರು. ಹರಿಹರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ. ಅವನು ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ತೀರಾ ಹಳೆಗನ್ನಡದಷ್ಟು ಹಳತಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ವೀರಶೈವ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಬುದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯವಾದದ್ದು. ಅವನು ಮತ್ತು ರಾಘವಾಂಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ದಂತಕತೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವು ಶಿವಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶಿವಭಕ್ತನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹರಿಹರನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಾದುಕೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಂತೆ, ಆಗ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿತಂತೆ, ಮತ್ತು 5 ಶಿವಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ, ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ರಾಘವಾಂಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಿದೆ. ವಾಸ್ತವ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಶಃ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹರಿಹರನ ಒಂದು ಏನು ದೃಷ್ಟಿ, ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಕಠೋರವಾದಂತಹ ಶಿವಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವನ ವಚನಗಳು, ಅವನ ರಗಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮವನ್ನು, ವೀರಶೈವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತವೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿದರು, ಮತ್ತು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆ ವೀರಶೈವ ತತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಯಸೇನನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಯಸೇನ ಹೇಳಿದಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಈಗ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯ ನೋಡಿದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠತೆ, ರನ್ನನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜಿನಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪಂಪ ಆತ ಜೈನ ವೈದಿಕ ಎರಡೂ ಧರ್ಮಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದವನೇ. ಅವನ ಪೂರ್ವಜರು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಂಪ ಅವನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು
ಹೊಗಳುವಂತಹ, ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಂಪನ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ್ದಲ್ಲ, ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾವುದು ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ, ಧೋರಣೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳು, ನಿಲುವುಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಕರು ಪಂಪ ಭಾರತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಂಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಆದಿಪುರಾಣವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಂಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಬಲಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಲನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಲು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಸಾಲು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಾಲೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ವರ್ಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು, ಆದಿಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶೂದ್ರರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವರ್ಣ ಸಂಕರವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ನಿದರ್ಶನ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಣಸಂಕರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಂಡಧರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪಂಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಪನ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಜಿನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜಿನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಣಧರ್ಮವನ್ನು ಪಂಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅವನು ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರು. ಆ ರಾಣಿ ಸುವರ್ಣ ಜಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1000 ಶಾಂತಿ ಪುರಾಣದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಧರ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಶೋಧರ ಅಮೃತಮತಿಯರ ಕತೆ ಜನ್ನನದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಂತಲ್ಲ, ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ನಮಗೆ? ಪುಣ್ಯವೇ. ಯಾವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅವನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ. ನನಗೆ ಆ ಪದ್ಯ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮಕಿಗಳು ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮಾಡುವವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಫಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಸಾಲು ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದಿಲಾಯರ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು. ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ ಮತ್ತು ಭೂದಾನದ ಫಲ, ಮೇದಿನಿಯನ್ನು ಒಲಿದಿತ್ತ ಫಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಮಾತು, ತಾನೊಬ್ಬ ಲಿಪಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಕುವರವ್ಯಾಸ ಆತ ಲಿಪಿಕಾರ, ಕವಿ ಯಾರು? ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರು. ಗದುಗಿನ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಕವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ದೇವರೇ, ಭಗವಂತನೇ. ಈತ ಕೇವಲ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವವನು, ಹೇಳುವವನು. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ತಾನಷ್ಟೇ ಲಿಪಿಕಾರ, ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವನು ಅಂತ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ.
ಅಂದರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಧರ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತ ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅನುಭವ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇರಲಿ. ದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬಂದರೆ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಿ, ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ, ಕನಕದಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಚನಕಾರರು ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದರು. ದಾಸರುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಕನಕದಾಸ ಬರೆಯುವ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ. ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ ಮೊದಲಾದಂಥದ್ದು, ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ ಎಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ಕಾವ್ಯ. ಭಾಳ ದೀರ್ಘ ಏನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕನಕದಾಸ ಬರೆದ. ಮತ್ತು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೀತ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಛಂದಸ್ಸು ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಗೀತ, ತಾಳ, ಪುರಂದರದಾಸರ ರಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆದ್ಯ ಕವಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಡ್ಡಿರಲೂಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರಲಾರದಿತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ರಾಮಾಯಣವು ದರ್ಶನ, ಫಿಲಾಸಫಿ. ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲಕ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತಿ, ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಡ ದರ್ಶನಗಳಾಗಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪರ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಪುರಾಣದ ಅತಿಮಾನುಷತೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆಗಲೇ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಲಿಜನ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೆ ನಾವು ತುಳುವಿನ ಜನಪದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಶೈಲೀಕೃತವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂತಗಳ ಸಂಧಿಗಳು, ಕಲ್ಕುಡ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಅಥವಾ ಆರಾಧನೆಯ ಈ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಳು ಜನಪದ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇವೆ. ನಮಗೆ ವೇದ ಕೂಡ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ, ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಪದ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು, ಪಳಂತುಳು ಅಂತ. ಈಗ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಪಳಂತುಳು ಅಂತ ಒಂದು
ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸುಮಾರು 600-700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿವೆ. ಆದರೂ ಸುಮಾರು 13ನೇ ಶತಮಾನ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಅರುಣಾಬ್ಜ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುತುಂಗನ ಭಾಗವತ, ಆಮೇಲೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಾರು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ಸರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವ ಅಂತಲೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕಾವೇರಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೀಗೆ ಈ ಭಾಗವತ, ಅರುಣಾಬ್ಜನ ಮಹಾಭಾರತ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಾದಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಕನ್ನಡವೇ ಇರುವಾಗ ಆ ಲಿಪಿ ಯಾಕೆ ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಬಂಧ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿಗಳಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲಿಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಆಗಲು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾಷೆಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ವಚನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಉಂಟು, ಹೆಚ್ಚೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಎಂತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹಳೆಯ ತುಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಪಳಂತುಳು, ಅದು ಕಾವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತುಳುವಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಷೆ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಎನ್ನುವುದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಿಪಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಲಿಪಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ, ಮತಾಂತರದ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೈಬಲಿನ ಮತಾಂತರ, ಬೈಬಲಿನ ಭಾಷಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ತುಳುವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಷಾಂತರಗಳು, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆರಾಧನೆ, ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೆ. 150-170 1840-50ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ. ಆನಂತರ ಅವರು ನಿಘಂಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳು, ತುಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಘಂಟು, ಪಾಡ್ದನಗಳು, ಗಾದೆಗಳು, ಯೋಹನ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಮುದ್ರಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತುಳುವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಬಾಸೆಲ್ನಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂತಂತೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೇಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದತ್ತ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ನಿಘಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರೇ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1860ರ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದರು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಸೆಲ್ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ, ಕಲ್ಲಚ್ಚು, ಇದು ಭಾಷೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಯಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಸೆಲ್ನೆಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ತುಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಕಥನಗಳು, ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನವರು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳನ್ನು, ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ವ ಮತ್ತು ಏನು ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಥರದ ವಾಗ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಆಮಿಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಈ ಬಗೆಯ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಳಿಮಲೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಅತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಆದ್ದಲ್ಲ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸತ್ಯದಷ್ಟು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಿನಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ರಿಜಿಡ್ ಆದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಕ್ತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂಥ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೇವವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ವಾಣಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Reverend Dr. Rudolph R. Pinto, OCD, Director, Ranipuram, who dealt with the topic Impact of Konkani and Latin in Religion, and also told us about how Latin language only lives in church and books. Let me therefore straight away jump to the topic that I am given. Although I am not a expert as such in the language of Konkani, I mean the history, at least for Latin I can do certain justice. In a discussion of a language used in religion, it is imperative to consider its anthropological, psychological, historical and sociological variables. This is in addition to the scriptural, cultic or ritualistic and theological elements that influence any religious language at its foundational level. Therefore, it is hard to discuss any religious language without starting interdisciplinary influences, even if we touch upon them peripherally, like today. However, given the vastness of the topic, that is influence of Konkani and Latin religion, the current exposition will embark on historical critical approach and would beg to overlook the other normative criteria. Even if one takes the spiritual experience for granted, religion is undeniably a social phenomenon. There is, in fact, no such thing as private religion. In one way or another, believers grasp the sacred and want to realize its epiphany in the social group in which they live. And this is possible only through language. Religious language is therefore nothing other than the common language with which religions of the world intend to say the ineffable, the divine element that manifests itself and at the same time to generate similar experience and configure human behavior by starting from this mysterious encounter with the sacred. In order to invoke this entity of the divine, it is required to use analogical capacity of the language, that is, the symbols of the language. I would like to quote here Rudolf Bultmann, a renowned German theologian, who maintains that when man speaks of God, not only is man speaking, but he is actually speaking of himself. Although Bultmann expressed this observation as theological principle, the proposition can also be applied to today's subject matter, that is, about the languages we are acquainted with. The current discourse concentrates on two languages, Konkani and Latin,
Both these languages have their own historicity, distinctiveness, and points of convergence and divergence in their mutual exchange. I wouldn't be dealing much on the points of convergence and divergence, but I will give some hints to that in the later part. Let me now go to the language Konkani, the influence of Konkani in religion. Earlier, Professor Purushottam quoted 2011 census. According to the 2011 census, nearly 2.5 million people in India speak the Indo-European language of Konkani. It is the official language of Goa, where 57% of the people are native speakers. Along with Goa, the language is widely spoken along the coastlines of Karnataka, Maharashtra, and Kerala. Due to the community's ongoing migration, other languages such as Kannada, Tulu, Kodava, and Marathi have historically affected the Konkani language. Moreover, this language is influenced, embellished, and helped to evolve by the followers of several religions like Hinduism, Islam, Christianity, and Jainism. It is true that recognizing of the Konkan religion and its prevalent language has emotional implications. I'm now going to speak about the Konkan region. Although it was known as Aparatna in historical times and according to reports, it stretched from Thane to Karwar or was situated between the Sayadri Mountains and the Arabian Sea. It was later established as Sapta Konkan, which runs from Gujarat to Kerala. Perhaps no region in all of India is better defined geographically than the Konkan. A.K. Nayan, the author of History of the Konkan, observes that the Ghats divided the Konkan like a wall from the vast plains of the Deccan. This area has had separate existence throughout history. Strabo, an earlier historian who lived in the 3rd century AD, refers to it as Konaiki. Konkanapura is mentioned by the renowned Chinese traveler Huizang, who visited India in the 7th century. Sanskrit and Persian both use a variety of names to refer to Konkan. In shaping Konkan's language and cultural history, geography has had significant impact. Being on the western coast has allowed it to be influenced by the West. Therefore, in terms of language, religion, and culture, Sumerians, Arabs, and Portuguese all have left substantial mark on Konkan. Due to the relative fertility of the land and the abundance of food, the Konkanese are forthright, cheerful, and sometimes easygoing kind of people. Moreover, it has also led to a dynamic outdoor way of life pulsing with the rhythms of dancing, music, and art, especially in religious exuberance. It would not be superfluous to affirm that this phenomenon is evidently visible in all the Konkani-speaking territories. A number of renowned linguistic researchers, both European and India, have expressed their belief that Konkani is an independent Aryan language with its own place as a sister language to Marathi and Gujarati. Therefore, we find many similar terms used also, probably strangely, in Gujarati. This assumption further confirms the autonomy of Konkani language. Presently, Konkani is confined to home use, especially among the urban Konkani users. As a result of English widespread literary use and the use as the modern lingua franca, that is, a substitution with other European languages. Incidentally, the Konkani language has had number of dialects, each of which is influenced by the other languages with which it coexists. Unfortunately, Konkani has been forced to adopt a variety of scripts, including Devanagari, Roman, Kannada, and Malayalam,
rather than a single universal script. Due to this, the same language that is spoken and understood by everyone has become externally divided, notwithstanding certain natural dialectal divergences, such as the Ratnagiri Konkani, Goan Konkani of the Christians and Hindus, and the South Kannada Konkani again of Christians and Hindus. When the Portuguese conquered Goa, the hitherto writing system changed from Devanagari to Roman. As a result, in the next centuries, a sizable body of religious writing emerged in Roman Konkani. Meanwhile, Hindus who spoke Konkani and moved to the coastal regions of Karnataka and Kerala adopted Kannada and Malayan scripts to write and print their language. Some Muslims who spoke Konkani in Ratnagiri and other places wrote few Muslim religious works in Konkani using the Perso-Arabic script among themselves. Today, despite the diversity of scripts, Devanagari is often used as a preferred language. Whether it is a right move or not, we can debate. Here, we need to take cognizance of the fact that language is made up of both spoken expression and literary content. The expressive lingual dynamics vary according to the science of the time, and it becomes difficult to prove their exactness except for the dependence on literary survival. So, in order to know how our language existed, say, a century ago or 2 centuries, we have to depend only on the literary examples. Although Professor Purushottam in the morning gave example of Pardhanas, despite a century's time they were intact, still if you want to go to the former history, it becomes difficult. Therefore, focusing on the later part, it may be said that besides extensive Christian devotional literature, there has been a considerable body of Hindu Konkani Santa Sahitya from south. Besides Jogava and Appaya, who wrote Konkani devotional poetry, there have been others among whom Narayana Tirtha, with his songs and prose allegory Mana Indriyalam Charitra and Sahajananda. Among the other Konkani classics are Gulwadi Hari Sankar's Hari Kirtan, Samarthya Che Samarthya, and several translations and commentaries on the Bhagavad Gita. The Swamis of the Chitrapur Mutt also have Konkani religious and philosophical works to their credit. In the early 20th century, Swami Parijanana Ashram's collected Diwali addresses are a specimen of Konkani metaphysical prose. I'm mentioning this because in the later decades, or in the latest decades, our literature has been confined only either to the religious literature or to the populist literature. But here is an example for the metaphysical prose. Srimati Amulaka Shenoy was the author of devotional and other types of poems, and she was perhaps the greatest among the Konkani poets of Kerala. Regarding the Christian literature of Konkani, as early as the 16th century, a number of provincial councils of Portuguese Goa tried to introduce Konkani into church practices. When I say provincial councils, these are the councils, administrative decision body of the Portuguese government with the church. For example, the first provincial council held in 1567 states, since this preaching, that is of the Christians, would be more fruitful if the preachers were well versed in the language of those to whom they would preach, the council very earnestly urges the prelates that they should have their dioceses trustworthy persons who would learn other languages. No doubt this was in the background of a suppressed Konkani language in the preceding years and the dominance of Latin and Portuguese as formal languages. Other councils in the subsequent years ordered that the Portuguese compendium of catechism
be translated into the vernacular and taught to the people, and that there be a priest assigned who should know the language of the people to give them sacraments and truths of Christian faith in the local language. It is thus clear that during the first century of the conquest by Portuguese, the Portuguese actively aided in the study of vernacular languages for propagating their faith. Among many production in the line of grammars, dictionaries and the other literature, one must mention the masterpiece of early Konkani or Marathi literature, the Krista Purana, even if an English clergyman wrote it. Father Thomas Stephens, who lived 1549 to 1619, wrote a Konkani grammar, a catechism, and the biblical epic Krista Purana in 10,962 stanzas, first printed in 1616 and reprinted a few times later. Krista Purana was popular and was used for nearly a century. It was a practice in the churches to read the text of this book and then explain it to the congregation in Konkani. Sadly, it was stopped from being practiced by the special edict of church authority in Goa. It may be noted that because of the adoption of Roman script for Konkani, Christian literature, Roman script for Konkani in Christian literature, Christians were totally cut off from the anterior script and consequently from other Indian languages and literature. Hindus, however, studied privately Marathi in Devanagari script and made extensive use of it both as a library language and the language of literary expression. But this is a relatively recent development shown in the second quarter of the 20th century. It might be because Konkani, being a local language, could never mediate in the form of a ritual language. That is the difficulty. Because Konkani was never supposed by the church as worthy enough to speak in the ritual language. Sanskrit de facto was a worship language, and Konkani served people's devotional needs. This would be prevalent aspect in Christianity as well, where Latin was always used for liturgical activities and Konkani for people's devotional lives. Nevertheless, since the Second Vatican Council, that is from 1962 to 65, established the vernacular in Christian worship, there has been a renewed push to fully incorporate Konkani spiritual potency. Konkani is a remarkably flexible language. It has freely borrowed words from the other languages, but in this process, transformed them according to the laws of its own genius. This factor is also manifest even in the non-Romanic dialects, that is Devanagari and Kannadi in Karnataka. Yet the movements of refinement that started in the early 20th century have focused on eliminating foreign words. Earlier we made mention of them in the first or the keynote address, especially if they are Portuguese, and introducing new terms from the common language of the people from Sanskrit. Critics call it a mission of Sanskritization of Konkani. Should we do that or not? Although it is generally agreed that the Portuguese terms used in religion by Catholics in Goa and South Canara should be preserved, the modern liturgical movement is adamantly in favor of switching to Indian vocabulary. It is a universal fact that the mother tongue is significant in shaping the identity and culture of people. The Konkani language also forms its speakers, especially in their distinguished religious dynamisms. Although one may be a Hindu, Christian or Muslim and adheres to same religious principles as other believers, the fact that we convey our feelings, thoughts and ideas primarily through our birth language, birth tongue, means that all Konkani speakers share a unique identity.
Having said that, it is also necessary to accept that Konkani stands at the crossroads in its influence on religion. On the one hand, the language has witnessed amazing advancement in religious vocabulary, literature, and vocal expressions. On the other hand, fact-finding data indicates that language's popularity is falling at an alarming rate. That is, today only 0.19% in India speak Konkani, which was 10 years ago a big percentage. Therefore, a lot of people have given up speaking Konkani. Finally, history demonstrates that a variety of factors have contributed to shaping and expressing the religious force of this language. Today, however, there is a fresh urgency to fend off the hostile forces that are destroying the fabric of this language and to inspire people to rediscover its primitive zeal or charm. Let me now in brief speak about the Latin language. Sometimes we can use the Latin language, although the common phrases are available now in the internet also. Latin can be an interesting language to create a kind of aura that you are speaking high philosophical terms, but you could be speaking very ordinary things. Let me use one phrase, a common phrase. Barba non facit philosophum. Barba non facit philosophum. That is, beard doesn't make someone a philosopher. So you see, if you want to taunt someone, you can use Latin in a little tricky way. Latin was the language of the ancient Romans, who dominated much of Europe and Mediterranean world from the 1st century BC to the 5th century AD. The Italic people who migrated from the north some 1200 years before BC brought the Latin language to the Italian peninsula. Rome was a little town at that time located in Latium, central Italy, on the banks of river Tiber. But by 250 BC, Latin had taken over the language of choice in Italy. As the military, political, and cultural power of Rome spread, Roman troops and people carried Latin language with them wherever they went. By the 1st century AD, Latin had become the standard language of Western Europe. By the 2nd century, Roman Empire ruled over all Europe, Western Asia and North Africa, and Latin was spoken practically in every corner of this empire. Latin was a written and spoken language like most others. The fluidity of syntax and the abundance of interjections and the frequent use of Greek terms were characteristic of the common speech of cultured Romans. Vulgar Latin, the language of the lower classes, when I say vulgar, is the interface of other elements in the original language, was the language of the lower class that helped to create romantic languages. The romantic languages are the 5 daughter languages of Latin. They are Spanish, French, Italian, Portuguese, and Romanian. The golden age of written Latin from 70 BC to about 14 AD is famous for the prose works of Julius Caesar, Livy, and Cicero, and others. However, I'm just going a little quickly to the important aspect of influence on religion. Latin endured and continued to be a significant language for the written and spoken communication for the further 1,000 years of West. Latin remained the official language of the Catholic Church, and at the end of Middle Ages, interest started to grow in the classical Latin as means of artistic and literary expression. Latin continued to be the primary language of the classical research even during the 18th and 19th century. Popes and many authors preferred to write in Latin for lucidity. Today, despite Latin being called a dead language, there are many academies of Latin, radio and FM stations,
and a rekindled interest in the spoken language on university campuses. Thus, the religious influence of Latin in all the aforementioned eras may be categorized as follows. There were 4 eras. First, the archaic age, when Latin was more commonly used for inscriptions, dedications, funerary, and celebratory inscriptions. Second, the imperial age, when Latin was used for works of philosophical, political, rhetorical, ethical purposes. The Roman gods and their imperial personifications by the hierarchy of the kingdom found ample scope for adulations in their language. Third, the medieval and humanistic era, when Latin was used in chancelleries, in the documents of the courts, universities, and the Roman curia, in the liturgy of the Catholic Church, and in books intended for the educated public. Latin in this era, I'm concluding, enjoyed the position of being the divine language and the euphoria of scholastic quality. Let me just give Latin's influence from a little paragraph of how it has been mentioned in church documents. In 1962, Pope John the 23rd issued an encyclical titled Veterum Sapientia to prioritize the study of Latin. The encyclical highlights the historical experience that have given the Church ample reason to uphold Latin as our official language. I will give the summary of what I am going to talk in just a couple of sentences, but then before that I would like to read this little quote. I open quote, "Of its very nature, Latin is most suitable for promoting every form of culture among peoples. It gives rise to no jealousies. It does not favor any one nation, but presents itself with equal impartiality to all and is equally acceptable to all. Nor must we overlook the characteristic nobility of Latin for malstructure. Its concise, varied, and harmonious style, full of majesty and dignity, makes for the singular charity and impressiveness of expression." Why did the Church take up Latin for her language? For 2 reasons. Because Latin could express whatever the Church wanted to say in terms of faith and doctrine. The language has precise grammatical syntaxes, and as I mentioned earlier, the language has lucidity and clarity. And why did the Church exclude other languages? Because it feared it would bring in, when we incorporate Latin or vernacular or other languages, those tenets which tend to evolve over the time and may compromise with the doctrine of the Church. That's why the Church was very skeptical of Latin. Today, I would say Latin survives only in the Church documents, and a few interested people, like from my personal experience, I know some young people in the Americas try to use Latin as their colloquial language for ordinary discussion with each other. That's why there is a new momentum to trace back the original interest of Latin. I will conclude here by saying, while the Konkani language met the aspirations of the people to express their religious sentiments, Latin gave the very people a euphoria, the classicality, as was mentioned in the keynote address today. Therefore, both these languages have their challenges, but they have not desisted from making their impact on the society. I conclude here. Thank you. Dr. Suma T.R., Associate Professor and Head, Department of Hindi, University College, Mangalore, was a resource person for Hindi language who dealt with the topic Role of Hindi in Religious Practice and Promotions, and also spoke about how Hindi has been a medium of religion
not only just in the present situation but also during the poet's time. मेरा जो विषय है धार्मिक आचरण और हिंदी का प्रयोग। आप सभी को मालूम है धार्मिक आचरण का अर्थ क्या है। यहाँ केवल धर्म नहीं है बल्कि धर्म के साथ साथ न्याय, नीति, समाज सुधार, मानवीयता और जो अच्छी राहों की ओर ले जाता है इंसान को और इंसान को अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। सभी को मालूम है भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पता नहीं इस देश की मिट्टी की खासियत क्या है कि यहाँ बहुत सारे समाज सुधारक, महान संत और बहुत सारे ऐसे राजा और ऋषि मुनि पैदा हुए जिन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से अपने विचारधारा को जो है जनमानस के सामने रखा और उनको प्रेरित किया। और आप सभी को मालूम है ये ऐसी उर्वर भूमि है जहाँ पर धार्मिक आचरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बहुत सारे उदाहरण को तो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो इसीलिए कुछ ही संतों को लेकर, ऋषियों को लेकर, राजाओं को लेकर जो मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मैं इन लोगों को इसलिए लेना चाहती हूँ, आप सभी को मालूम है सभी के जिन्होंने भी जो भी विचारधारा कही है उसके पीछे कुछ ना कुछ नीति की बातें रही है, धार्मिक बातें रही है जो इंसान को जो है अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो सबसे पहले मैं ऋषि दधीची का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने अपनी अस्थि जो है देकर जो है एक बहुत ही पुण्य काम किया था क्योंकि इनकी अस्थियों से ही औजार बने और एक राक्षस का वध किया गया। तो इन सब के पीछे एक ही मकसद था कि जब भी बुराई आती है तो बुराई को ख़त्म करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो। आपको मालूम है सुबह से हम लोग सुन रहे हैं जितने भी लोगों ने रिसोर्स पर्सन ने बात किया है उसमें रामायण और रामचरितमानस जो है उसी का उदाहरण जो है ज़्यादातर आया है। पहले के ज़माने से ही लेकर आज तक रामायण और महाभारत के ही उदाहरणों को लेकर जब हम शुरुआत करते हैं उसी को। अब देखिए भाई, आप उत्तर भारत जाएंगे तो सभी लोग जब मिलते हैं तो नमस्कार नहीं करते बल्कि जय श्री राम बोलते हैं या राधे श्याम बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक आचरण है हमारे जीवन का जो है अंग बन गया है। तो ऋषि मुनि के साथ अब मैं जाऊंगी, राजा महाराजाओं की बात करेंगी। तो इसमें हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है और आप सभी को मालूम है कि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह पर चलने के लिए किस तरह अपने जीवन का त्याग दिया, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और आजकल तो ये एक व्यंग्य के रूप में भी लिया जाता है जो बहुत ही प्रॉम्प्ट होता है, सच की राह पर चलता है तो हम उसको बोलते हैं कि राजा सत्य हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो। तो कहने का अर्थ है व्यंग्य हो या कुछ भी हो तो इतना तो हमें पता चलता है कि जो सच्ची राह पर चलता है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आती है, क्योंकि सच्चाई का रास्ता हो या सच्ची भक्ति हो आसानी से मिलती नहीं है। उसके पर चलने के लिए यानी कांटों की डगर पर हमें चलना पड़ता है। तो दूसरा है महात्मा बुद्ध। आप सभी को मालूम है कि महात्मा बुद्ध जो है सिद्धार्थ थे, कपिलवस्तु के राजा के बेटे थे, सब कुछ ऐशो आराम था, लेकिन उन्होंने सच की तलाश में सब कुछ त्याग दिया और सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने लोगों से कहा कि आप मध्यम मार्ग पर चलिए और मध्यम मार्ग पर चलने से आपका जीवन जो है सफल होगा। और आप सभी को मालूम है कि मध्यम मार्ग क्या है, आपके पास जितना है उसी में आप खुश रहिए, ज़्यादा आशा की चिंता मत करिए, क्योंकि ज़्यादा आशा करने से हमारी ज़िंदगी जो है वो यूं ही गुजर जाती है चिंता में कि मेरे पास इतना है, मेरे पास बहुत कम है, लोगों के पास इतना ज़्यादा है, भगवान या खुदा से मैंने क्या गलती की थी कि इस तरह की मुझे ज़िंदगी दी है। अगर हम इसी टेंशन में जाएंगे तो ये खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो भी हम यूं ही क्या करेंगे, व्यर्थ करेंगे, क्योंकि सभी को मालूम है चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फ़र्क है। तो ये बातें जो है हमें महात्मा बुद्ध ने समझाई। तो कहने का है धार्मिक आचरण में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम सब लोग इन बातों का अनुसरण करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी जो है बहुत खुशहाल हो जाएगी।
आगे चलकर हम राम और कृष्ण की बातें करते हैं, और राम के आदर्श रूप और कृष्ण के प्रेम रूप को कौन नहीं जानता। पूरा भारत जो है इन 2 रंगों में रंग चुका है, तो उसकी चर्चा मैं भक्ति काल के समय करना चाहूँगी। तो अब बात उठती है हिंदी की। तो हिंदी में ऐसा क्या है कि जो जनमानस की भाषा बन गई है? आप सभी को मालूम है कि पूरा उत्तर भारत हिंदी का गढ़ है। इतना ही नहीं, दक्षिण में भी जो है हिंदी बोली जाती है, और सभी को मालूम है आजकल हिंदी का प्रचार प्रसार इतना हो रहा है। अब हम मणिपाल को ही ले ले तो मणिपाल में जो है जहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं वो नॉर्थ के आते हैं, और उन लोगों को हिंदी और इंग्लिश के सिवा कोई भाषा नहीं आती। तब वो लोग जब दुकानदार से मिलते हैं तो दुकानदार अपना बिजनेस करने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी क्या कर लेते हैं, वो लोग सीख लेते हैं ताकि हमारा भी बिजनेस चल सके और उन बच्चों को भी जो वस्तु वो पूछते हैं वो मिल सके। इतना ही नहीं, आप देखिए भाई हमारे मंदिर, वैसे भी हमारे मंगलूर को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, और जब उनको वहाँ मंदिर में जो भी कुछ है हिंदी में लिखा देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी हो जाती है, और उनके चेहरों में ऐसा ये लगता है कि हाँ भाई कि सारी खुशी इनको मिल गई है, क्योंकि उनको पता चलता है कि क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ प्रसाद लेना है, इस मंदिर की महिमा क्या है, इस मंदिर को किसने बनाया, कब बनाया। तो ये सब बातें जो है वो हिंदी के माध्यम से पहचान जाते हैं। तो इसीलिए हिंदी जो है यात्रियों की भाषा भी है, जनमानस की भाषा भी है, संपर्क भाषा भी है। तो इसीलिए बहुत सारे मतलब पहले से ही बहुत सारे कुछ लिखा गया था, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन वो जनमानस के पहुंचने मतलब जनमानस उतना समझ नहीं पा रहा था। जब ये हिंदी में लिखा जाने लगा तो लोगों पर इसका असर होने लगा। तो ये किस तरह असर होने लगा मैं आप लोगों को बाद में जब भक्ति काल का चर्चा करेंगे तो हम आ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी ये सब भाषाएं जो है हिंदी की बोलियां हैं। तो इसमें बहुत सारे हिंदी में इन भाषाओं को लिया गया है, तो इसीलिए लोग जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल से शुरू होता है, यानी ईस्वी पूर्व 150 से लेकर शुरू होता है। तो उस समय के कवि थे अमीर खुसरो, और उस समय की जो राजकाज की भाषा थी वो फारसी थी, और वो हमेशा कहते थे, उन्हें हिंदवी का दीवाना भी कहा जाता है, और हिंदवी का अर्थ है हिंदी भाषा। तो वो कहते थे मैं तुर्की जो फ़कीर हूँ, आप मुझसे बात करेंगे तो हिंदवी में करिए, और मेरी भाषा में जो है हिंदी की मतलब पानी की रवानगी है, उसमें अरबी और फारसी की खुशबू नहीं है, तो आप मुझे हिंदी में बात करिए, मैं आसानी से उसका जवाब दे सकूंगा। तो कहने का अर्थ है उसी समय से उन्होंने हिंदी को महत्व देना शुरू कर दिया था। और इन्होंने कोई अमीर खुसरो ने कोई धार्मिक बातें नहीं कही है, उन्होंने जो भी बातें कही है वो सामाजिक बातें कही है, और उस समय के जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज है, वो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक उनका आपको मालूम है कि उन्होंने पहली भी लिखी, कव्वाली भी लिखी, और कव्वाली जो है ईरानी की देन थी, लेकिन उन्होंने कव्वाली को हिंदी में लिखा और जनमानस तक पहुंचाया। और इस कव्वाली में केवल सूफी गाने थे, और आप लोगों को मालूम है सूफी गाने का अर्थ होता है सीधा कनेक्शन खुदा से। खुदा से प्रेम की बातें होती है, भक्त होता है और भगवान होता है, जो कुछ भी कहा जाता है। आजकल कैलाश खेर जो लिख रहे हैं अल्लाह के बंदे हंस दे, तो कहने का अर्थ है ऐसा लगता है हमें कि ये जो किसी प्रेमिका के लिए लिखा जा रहा है, एक्चुअली ये प्रेमिका के लिए नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पर जो है सीधा खुदा के लिए लिखा जा रहा है। खुद प्रेम भक्त जो है प्रेमी है, और वो खुदा को क्या समझता है, प्रेमिका समझता है। तो इस तरह इन्होंने एक नई शुरुआत की, और लोगों को बहुत ही ये हुआ, और लोग इनको जानने लगे, पहचानने लगे। तो एक कविता थी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो कि सावन आया, बेटा तेरा बाबा तो बूढ़ा री कि सावन आया, अम्मा मेरे भाई को भेजो कि सावन आया, बेटा तेरा भाई तो बाला री सावन आया। आप सभी को मालूम है कि जब सावन का महीना आता है तो और लड़की की नई नई शादी होती है तो उसकी उम्मीद रहती है कि उसके मायके से कोई आए और उसको बुला कर लेके जाए घर। तो इसलिए वो अपनी माँ को पैगाम भेजती है कि माँ पिता को भेजो, सावन का त्यौहार आया है, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो माँ मजबूरी बताकर कहती है कि तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, अब वो चल नहीं सकता है,
तो नहीं आ सकता, तब वो कहती है कि मेरे भाई को भेजो, क्योंकि बिना बुलावा आए तो मायके नहीं जाएगी, उसी का भी इंसल्ट होगा। तो इसीलिए कहती है कि मेरे भाई को बुलाओ। तब कहता है कि तेरा भाई अभी छोटा है, वो रास्ता भटक जाएगा। तो ये देखकर हमें लगता है कि ये जो बातें हैं आज भी है भाई। तो ये बातें उन्होंने उस समय लिखी थी, किस तरह हम लोग जो है हमारे संस्कार थे या किस तरह हम लोग जो है रीति रिवाजों को मानते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय एक पारिभाषिक शब्दावली लिखी, और वो भी पारिभाषिक शब्दावली फारसी प्लस अरबी प्लस हिंदी, क्योंकि उस समय राज्य की जो भाषा थी वो फारसी थी और हिंदुस्तान की जो भाषा थी वो हिंदी थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी को सीखना ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी के शब्द बनाए, और बाद में जो बाहर से आते थे तो उनको भी जो है मतलब केवल वो फारसी जानते थे, उनको भी एक मौका मिलता था, यानी हिंदी वाले फारसी जान सके और बाहर वाले हिंदी जान सके। तो ये देखिए भाई, इतना महत्वपूर्ण काम जो है उस समय अमीर खुसरो ने किया था, इसीलिए इसे हिंदी के दीवाने कवि कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं भक्ति काल, और भक्ति काल का समय तो आप सभी को मालूम है कि इसका जो समय है 1375 से लेकर 1700 तक है। और इस समय जो है बाहर के आक्रमण शुरू हो गए थे। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी ने जो है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, और उस समय हमारे आंखों के सामने मूर्तियों को तोड़ा और तहस नहस किया गया। तभी हिंदुस्तान में दो तरह के जो है धाराएं पैदा हुई, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण ने कहा कि खुदा ने मूर्ति पूजा मत करिए, क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, क्योंकि अगर वो मूर्तियों में बसता तो वो जो बाहर के लोग आए थे, विद्रोही आए थे, हम पर अटैक किया तो भगवान पनिश करता, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, हमें कहा जाता है ये भगवान है और आप इसको आदर दीजिए, आप गलत काम मत करिए, अगर आप करेंगे तो भगवान देख रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, और हमारे ही सामने इस तरह मूर्तियों को तहस नहस कर दिया गया, उसका अपमान कर दिया गया। तो एक ग्रुप ने कहा कि स्टैचू में भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि खुदा है, भगवान है, चारों तरफ है, उसको किसी मंदिर या मस्जिद में बांध कर मत रखिए। तो इनमें आने वाले थे कबीर और जैसी। और कबीर के बारे में आपको सभी को मालूम है, कबीर की जो बातें थी वो एक मार दो टुकड़ा, लेकिन एक मार दो टुकड़ा उनकी बातें थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। कबीर ने जो भी कहा वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गुरु को महत्व दीजिए, गुरु के द्वारा ही आपका उद्धार होगा। ये सब नीति की बातें हैं। अगर इंसान को अच्छी राह पर चलना है तो कहते हैं कि मुंदे गुरी इरबेकु, हिंदे गुरु इरबेकु। तो ये बात जो है कबीर के इसमें हम देख सकते हैं। तो कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु अपने बलिहारी गोविंद दियो बताए। तो देखिए भाई, अगर गुरु और गोविंद यानी गुरु और भगवान दोनों ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं भगवान को महत्व नहीं दूंगा, गुरु को दूंगा, क्योंकि मैं खुदा या भगवान को नहीं जानता। मैं किसको जानता हूँ? गुरु को जानता हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझसे कहा कि बेटा इस रास्ते पर चल, ये रास्ता अच्छाई की तरफ जाएगा। अगर तू अच्छाई के रास्ते पर चलेगा तो तुझे खुद भगवान के दीदार हो जाएंगे, यानी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये बातें थोड़ा सा बोलने के लिए भी ठीक नहीं लगता, लेकिन आजकल गुरु को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। और अगर भगवान और गुरु आएगा तो हम लोग कहते हैं गुरु जाने दो भाड़ में, हमें तो भगवान से वास्ता है, और सीधा हम जाकर किसके पैर पड़ेंगे? भगवान के। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अगर गुरु की महिमा के लिए मैं सारे समुद्र को, सारे धरती को कागज करूँगा, सारे जंगल को कलम करूँगा, और सारे समुद्र के पानी को मैं इंक करूँगा, शाही बनाकर अगर गुरु के बारे में लिखने बैठूँगा तो भी गुरु के बारे में लिखा नहीं जाएगा। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात कही थी। और कहते हैं कि जिस बच्चे के पीछे अच्छे गुरु का हाथ होता है वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आगे निकल जाता है। कबीर ने जाति को भी नहीं महत्व दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लिए जी ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहेंदो म्यान। तो कहते हैं कि कोई भी
लेक्चरर हो, टीचर हो, कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, बच्चों को उससे कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए, लोगों को उससे कोई वास्ता नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके अच्छे विचारों से वास्ता रहना चाहिए। अब उसके अच्छे विचारों को आप ग्रहण करिए, क्योंकि युद्ध में जाने के लिए तलवार की आवश्यकता होती है, क्योंकि कबीर के समय युद्ध का समय था, लेकिन जो तलवार हम कवच में रखते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे कबीर, इसे क्रांतिकारी कहा जाता है। कुछ भी हो, लेकिन अनपढ़ थे, अनपढ़ होकर भी उन्होंने जो है इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे जो हमें अच्छाई की ओर ले चलते हैं। उन्होंने उसी समय कहा था, कास्ट के नाम पर मत लड़ो, धर्म के नाम पर मत लड़ो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मैं अपने बात पर पहुंची ही नहीं हूँ कि यहाँ पर इन्होंने दे दिया, तो कोई बात नहीं है। तो कबीर ने कहा था कि आप कास्ट के नाम पर मत लड़ो, धर्म के नाम पर मत लड़ो। तो 1947 में हम धर्म के नाम पर लड़े और हमारा इतना खूबसूरत हिंदुस्तान 2 भागों में बट गया। तो चलिए भाई हम सूरदास की बातें करते हैं। और सूरदास आपको मालूम है कि कृष्ण के परम भक्त थे, और उनके बारे में भी उन्होंने भी ब्रज में लिखा है। और बहुत सारे लोग जो है कृष्ण को पसंद करते हैं, राम को पसंद नहीं करते। आज का बच्चा भी कृष्ण बनना चाहता है। और आप लोगों को मालूम है कि मंगलूर तो कृष्ण की भूमि है, मंगलूर और उडुपी, क्योंकि यहाँ जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो छोटे छोटे बच्चे जो है कृष्ण बनकर निकलते हैं, तो मन को बहुत ही आनंदित होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परंपरा जो है, ये मसर कोड़ के यानी ये तोड़ने का, वो सब जो है यहीं पर है, हमारे मतलब उत्तर कर्नाटक में नहीं है, और सीधा वृंदावन में हम जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान में जो है महाभारत मतलब कृष्ण और राम को लेकर जो है अभी भी आस्थाएं बनी हुई है। और अब हम तुलसी पर जाते हैं, और आपको बता दूं कि भक्ति काल में ये 4 लोग हुए, कबीर, जयसी, सूरदास और तुलसी। लेकिन तुलसी को ज़्यादा महत्व मिला क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों को महत्व दिया, सभी भगवानों को इन्होंने आदर दिया, और इन्होंने रामचरितमानस लिखा। माना कि राम को लेकर रामायण भी लिखा गया था, लेकिन वो जनमानस के पहुंच के बाहर था क्योंकि वो संस्कृत में था। लेकिन जब इन्होंने अवधी में लिखा तो ये जनमानस की भाषा बन गई। जब डॉक्टर ग्रियर्सन यहाँ पर आए और उन्होंने जब स्टडी किया हिंदुस्तानी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य के इतिहास का, तब उनके मतलब रामचरितमानस की प्रसिद्धि को देकर, क्योंकि बनारस में आजकल का जो बनारस है वाराणसी, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, अनपढ़, बूढ़े, गरीब, अमीर, सब लोग जो है रामचरितमानस के श्लोक इतने अच्छे से बोलते हैं। तब उनके मुंह से निकला, अरे यार, रामचरितमानस तो उत्तर भारत का बाइबल है, क्योंकि वो फादर थे और उन्होंने रामचरितमानस की तुलना किससे की? बाइबल से की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामचरितमानस का महत्व उत्तर भारत में कितना ज़्यादा है। माना कि हम पढ़ते नहीं हैं दक्षिण वाले, लेकिन उस रूल्स को हम भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखा, और आपको मालूम है हनुमान चालीसा छोटे छोटे बच्चे भी कार्टून के रूप में बहुत ही उसको गुनगुनाते हैं, और आजकल उसके ले हनुमान चालीसा को लेकर कार्टून भी बने हुए हैं। और जब तुलसीदास जा रहे थे, एक औरत आती है, उनके पैर पड़ती है, तो उसको सौभाग्यवती भव बोल देते, तो रोने लग जाती है और बोलते हैं तो मेरा पति तो अभी भी मर गया है। तो राम पर इनको बहुत ही भरोसा था, और तब इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा पति ये होगा, जिंदा होगा। और कहते हैं पता नहीं, ऐसा कहा जाता है कि वो जिंदा हो गए, और इस तरह लोगों में राम के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई कि आप सच्चे मन से अगर भगवान को पुकारो तो भगवान आ जाते हैं। और ये बातें जब उस समय के बादशाह अकबर को पता चली तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे सामने भी ऐसा चमत्कार करो। तब उसने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैंने जादू नहीं किया है, भक्ति की है, भक्ति से इससे ये चमत्कार हुआ है। तो उनको गुस्सा आता है और वो उसे जेल में डाल देते हैं। और जेल में रहने के बाद उन्होंने 40 दिन जेल में रहे, और 40 दिन में ये जो हनुमान चालीसा लिखा 40 दिन में। और तब अकबर को पता चला, और तब उन्होंने उसे बाहर भेज दिया, मतलब ये कर दिया, उनको पता चला कि उनकी महिमा क्या है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि उसने जनमानस को बहुत सारी बातें दी, आदर्श की बातें थी, नीति की बातें थी, सही राह पर चलना सिखाया, भक्ति, हमारे भगवान के प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए ये बताया। क्योंकि
कहा जाता है भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि हमारा मन सच्चा नहीं है इसलिए हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती नहीं है। कभी आप भगवान के सच्चे मन से भक्ति करके देखिए। तो ये बातें सब जो है भक्ति काल के कवि कह रहे थे। इसी का अनुसरण करते हुए आधुनिक काल में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा, और उसमें एक का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगी, श्रद्धाराम फुल्लेरी। और श्रद्धाराम फुल्लेरी हिंदी और पंजाबी दोनों के ही कवि है, और अधिकतर वो पंजाबी में लिखते हैं लेकिन हिंदी में भी लिखा, और उन्होंने ओम जय जगदीश सहारे आरती लिखी। और आपको मालूम है, उनको भी मालूम नहीं था कि ये इतना फेमस हो जाएगा और पूरे भारत में जो है इसका प्रचार प्रसार होगा और हर भाषा के लोग जो है इस आरती को गुनगुनाएंगे। और ये आरती उन्होंने लिखी थी 1870 में, 1870 में इन्होंने श्रद्धाराम फुल्लेरी ने लिखी थी, और उनको भी मालूम नहीं था। तो कहने का अर्थ है कि जब हम पूरा हिंदुस्तान को खंगालते हैं तो इतना पता चलता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी पूजा पद्धति, हमारे विचारधाराएं, हमारे भगवान के प्रति आस्था एक है। हम रंग रूप में, खान पान में कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो भगवान के प्रति आस्था है वो एक ही है। तो अंत में और एक ये आने से पहले मैं अपनी बात जो है समाप्त कर देती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जो है, क्योंकि आने के बाद जो बोलना है वो रुक जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त ने राम के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उन्हीं के शब्दों में मैं इसका समापन भी करूँगी। राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले, निज भाषा निज वेश न भूले, प्रभु तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। धन्यवाद। Father, my question is to you. How do you think, like, you did talk a lot about Konkani and Latin, but I was wondering how, like, we've seen a lot of influence of Portuguese in Konkani. So we've seen a lot of influence of Portuguese, direct influence of Portuguese in Konkani. How do you think there is an influence of Latin in Konkani? Is it a direct influence or is it an indirect influence? Well, first of all, when I say Latin influence, there can be from two directions. One, Latin being the greatest influence on all the Anglo-Saxon languages. So there is an indirect influence of Latin on Konkani. But the predominant influence is in the, I would like to use the technical term, ecclesial influence, the church influence. Otherwise, in India, we would not hear of Latin. So the church insisted, or it was a normative thing to use Latin language. Since everything was up till recent times, that I say 1960s, until the 1962, I made mention of Second Vatican Council, which permitted us to use vernacular language. That made previously, for all the centuries, we have been using Latin. So like in India, apart from the Kerala region, that's why it is a little different from the question you have asked about the language. Apart from the Christians in Kerala region, the rest of it are by the Portuguese, the Western Christianity. Therefore, no doubt there was influence of Latin, principally Latin being used in the rituals. And also some terms as they were influential on Portuguese, which like in ordinary Konkani we say kalsão, and all those, some words, many words for that matter, we have borrowed from Portuguese. But then when we say Portuguese, you should remember Portuguese is a daughter language of Latin. So that's where again there is association with Latin. So immense influence of Portuguese and Latin on Konkani. But it is not exclusive. It's not exclusive because if I speak of Portuguese in Goa, Bardes and Salset, the Bardes northern part, was more influenced by Halegannada than the Portuguese. Therefore, there are words like Nodi, the river, which is so prominent. The northern Goa is closer to Maharashtra, Marathi, and the southern is to Karnataka. But the words are Kannada in origin.
no doubt there is also Sanskrit roots. Yeah. So, do you think that religion has, as a factor, has ever changed anything in Konkani? Religion has changed anything in Konkani? As a language? Well, of recent times, yes. Also in the past, like I didn't want to mention it during the presentation, that what transpired in the second half of 19th century, especially in Goa, I would like to mention one name like Monsignor Dalbao, who insisted that we use exclusively Indian or Sanskrit terms. So there is, again, sorry, going back to your question, like I just, what is, sorry? Religion as a factor. Religion, the contribution of religion to Konkani, yes, immensely. Yes, immensely. Because at least, for example, here in the coastal region, here in South Canada, apart from the Hindu fragment of Konkani, in the other Christian sector of Konkani highly derives from the ecclesial backing, church backing. So there is a literary Konkani, there is also the church Konkani. I would believe strongly if the church Konkani had not backed our language so much, probably we would not have had a rich Konkani as we have today. So it has. Well, I've heard that a lot, saying that the church has influenced, or religion has played a role on keeping Konkani alive. But then what about Hindu Konkani? Yeah. If you're talking so much about Catholic Konkani being alive through churches, yeah, which makes sense. Yeah. What about Hindu Konkani? How do you think that would have lived if it is so much that we're just talking about Catholic Konkani being alive? In that case, Hindu Konkani should have died long back or should have been distinct. I wouldn't dispute with your observation, but if you have to go back the recent statistics, it is dwindling very fast. I wouldn't vouch for that Hindu Konkani in the coastal belt of Karnataka, but coastal region also extends to Goa. Hindu Konkani there is at the risk of losing its identity totally. So it is still holding on to the roots only in some pockets. No doubt there is high influence of Marathi, but for the practical reasons people are giving up. So we are at a very crucial juncture where all the languages, for example, we were presented with the Kannada influence, I mean the Kannada language, all of us are influenced by English today. And it is dominating over everyone, no doubt about that. But for practical reasons, a lot of people are giving up. So in that sense, if a survey of our region also would make us know that we are at a losing end. ये सवाल डॉक्टर सुमा टिरोडनवर के लिए, भारत देश भाषा के आधार पर विभाजन हुआ, उदाहरण के लिए कन्नड़, कर्नाटक, मलयालम, केरल, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भारत देश में मौजूद है, बहुत सारी भाषाएं हैं। क्या ये हमारा ये भाषा के आधार पर राज्य विभाजन होने के बाद समस्या ख़त्म हुआ? क्योंकि कर्नाटक में तुलु है, कोंकणी है, कन्नड़ है, फिर माइग्रेटेड लोग फिर अपनी भाषा को यहाँ पे चुनते हैं, मतलब विद्यार्थियाँ एनईपी के आधार पर या अन्य भाषा नीति के आधार पर बहुत ही हमारे लिए अन्याय हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केशव जी, आपने जो सवाल उठाया है वो थोड़ा राजनीति की तरफ जाता है, लेकिन हम साहित्य की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जब हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तब गांधी जी ने एक मीटिंग किया था और उसमें सभी धर्म के, सभी प्रांत के लोग आए हुए थे और तब उन्होंने कहा था कि हमारा देश जो है बहुत सारी भाषा और बोलियों से भरा है, तो आप जो है तय करिए, डिस्कशन करिए और चुनिए कि ऐसी कौन सी भाषा है जो हमारे देश को आज़ादी दिला सकती है। जब विचार मंथन हुआ तो हमारे सामने एक भाषा खुलकर आई, वो थी हिंदी।
और सभी ने कहा कि हिंदी भाषा को हमें महत्व देना चाहिए। और उस समय दक्षिण से भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर गए थे और वो भी जो है अगर बोल नहीं सकते थे लेकिन समझ तो सकते थे। और इस तरह देश को आज़ाद दिलाने में जो है सभी भाषाओं का, सभी लोगों का योगदान रहा है। और हिंदी के लिए हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा उत्तर भारत हिंदी का गढ़ है और हिंदी के साहित्य को समझने के लिए कन्नड़ वाले जो है हिंदी सीख रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने जो हिंदी कन्नड़ के जो भी कुछ ग्रंथ है उसको हिंदी में भी लिख रहे हैं। और हिंदी वालों की भी क्यूरियोसिटी है कि हाँ भाई कन्नड़ का साहित्य कैसा है, क्योंकि हम जब कबीर की बातें करते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो है कबीर जैसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने जात पात को नहीं माना, उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें कही। तो अगर उत्तर भारत वालों को हम यह बताएं कि कन्नड़ा का साहित्य भी बहुत ही मतलब आपसे ज़्यादा आगे बढ़कर है, क्योंकि हम लोग 12वीं सदी में बसवेश्वर की बात करते हैं कि यहाँ 16वीं सदी में कबीर है तो 12वीं सदी में बसवेश्वर है। तो कहने का अर्थ है कि दक्षिण का जो साहित्य है उनसे भी आगे है, लेकिन हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जो है हिंदी, मैं भी कर्नाटक की हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि कन्नड़ का जो साहित्य है उसको हिंदी में लिखकर वहाँ के लोगों को मतलब बताए कि हमारा साहित्य कितना ये है। तो अगर इस तरह होगा तो भाषा की समस्या नहीं आएगी और लोग जो है एक दूसरे की भाषा का आदर कर पाएंगे। और एनईपी की बात है कि मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही है कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देश में, छोटे से देश में 3 भाषाओं को महत्व दिया जाता है। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि हमें अपनी मातृभाषा को भी लेना है, अपने राष्ट्रभाषा को भी लेना है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी लेना है। अगर ये 3 भाषा को लेकर हम चलेंगे तो बच्चा जो है अपनी मंजिल पा सकता है और अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो इसीलिए तो एनईपी में जो भाषा को महत्व दिया गया है बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि राजनीति का प्रवेश कितना हमें बुरा असर पड़ रहा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना भी मुश्किल हुआ है, ये तो सही है। बल्कि साहित्य नहीं कहेंगे, क्योंकि कोंकणी में भी साहित्य है, तुलु में भी साहित्य है, बहुत ही अभिवृद्धि साहित्य उसमें भी देख सकते हैं हम, कोंकणी में या तुलु में भी। बहुत पुरानी भाषा है, पुरानी संस्कृति संस्कार सब कुछ है उसमें, परंपरा भी है। प्लीज बी शॉर्ट। अगर हम अपनी भाषा को ही नेग्लेक्ट करेंगे मातृभाषा के तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस मिट्टी की भाषा का असर तो रहता ही है। मेरा नाम डॉक्टर सुकन्या मार्टिस है। मैं पूर्ण प्रज्ञा इवनिंग कॉलेज की प्राचार्य हूँ। मेरा किसी से कोई सवाल नहीं है। मेरे लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे मेरी मातृभाषा कोंकणी है, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ हिंदी, लेकिन मैंने पढ़ा है कन्नड़ा मीडियम में। और जहाँ तक जहाँ मैंने एमए किया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मेरी सीनियर थी मलयाली, मेरी रूममेट थी तेलुगु और मेरी फ्रेंड थी तमिलियन। इस वजह से मुझे 7 से 8 भाषाएं सीखने का मौका मिला। मैं इस मौके पर बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इनॉग्रल कॉलेज मैंगलोर वालों ने हर साल ये जो भाषा संगम का सेमिनार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मंगलूर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज के अध्यापकों को एकजुट मिलने का, अलग अलग भाषाओं के कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, तुलु या कोंकणी या जो भी है, हर भाषा के अध्यापकों को एक साथ मिलने का सुअवसर मिलता है। जहाँ तक हमारे कॉलेज पूर्ण प्रज्ञा इवनिंग कॉलेज के मैगज़ीन का सवाल है, हम सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं अलग अलग भाषाओं में लिखने के लिए। हम तुलु के लेख भी स्वीकार करते हैं, कोंकणी के लेख भी स्वीकार करते हैं, कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश का तो है ही। इस दृष्टि से मैं इनॉगरल कॉलेज मंगलूर को ये शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। उनके इस प्रयत्न को मेरी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हर साल आप ये सेमिनार बना रहे, हम सब लोगों को साथ मिलने का, अलग अलग भाषाओं के, ये इसमें और भी प्रांतीय भाषा मिल जाए, बहुत ही अच्छा है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं इनॉगरल कॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ನಮಸ್ತೆ. ಭಾಷೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೂಲಕ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ.
ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಲಿಜನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಜಿಸ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಲಿತೇವೆ. ನಂಬರ್ 1, ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕಲಿತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತುಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ತುಳು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಲಿತರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂತ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ತಕರಾರಿದೆ. ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಈಗಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪದವಿ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ. ಆದರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಾವು 10ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವ, ಇವತ್ತಿನ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಲಿಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇರುವುದು, ಈ ಥರ ನೂರಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಂಡೇನ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಗಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ನುವುದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಂಪ, ರನ್ನ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕಾದಂಥ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ರಾಜರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಪಂಪ ಭಾರತ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಿಲಿಜನಿನ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಿಲಿಜನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ. ಈಗ ನೀವು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಲಿಜನ್ನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರಿಲಿಜನ್ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಭಾಷೆ ರಿಲಿಜನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೇನೋ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆಗೆ ಬಗ್ಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. Knowledge of languages is the doorway of wisdom. A very good afternoon to one and all gathered here for Bhasha Sangam 2023. A convergence of languages, one-day national level symposium on language and religion, exploration and interrelations. I request Ms. Carol Fernandez, the convener, to escort the dignitaries, Reverend Father Bonaventure Nazareth, correspondent, Milagros Educational Institution, Reverend Father Michael Santumayor, Principal, Reverend Dr. Ivan D'Souza, Head Chair in Christianity and Professor St. Joseph Seminary, Ms. Somya Kotian, HOD of Languages, onto the dais. Now I call upon Ms. Shravya Naveen to welcome the dignitaries. Good afternoon, everyone. We have come to the end of the program, that is the valedictory. We have Reverend Father Bonaventure Nazareth, correspondent, Milagros Educational Institutions. Father, a hearty welcome to you.
A warm welcome to Reverend Father Michael Santumayor, Principal, and Reverend Father Ivan D'Souza, Head of Chair in Christianity. A hearty welcome to Ms. Soumya Kotian, HOD of Languages, and Ms. Carol Fernandez, the convener. Thank you. Thank you, ma'am. We require your valuable feedbacks and suggestions for improvement. Thus, I would like to call upon our participant, Ms. Priya K.S. from Greenwoods Public School, Bekal, to share her experience and feedback. Respected dignitaries on the dais and all the participants who are in front of me, a warm good afternoon to all. From morning 9 o'clock to this time, I saw everyone up eagerly waiting here or listening to them what the guests or dignitaries have told about the Bhasha Sangam, which is correlated with the language and religion. So frankly speaking, when I am Priya, as working as a teacher in Greenwoods Public School, Bekal, that is Kasagod, which is, Kasagod is a city which is with Sapta Bhasha Sangama. So there we have 7 languages which are fluently spoken, like my mother tongue is Kannada, like one of the teacher has given the feedback telling that she is a Kannada, learnt Hindi, and same way I am a mother tongue is Kannada language from the surrounding. I learnt Malayalam, even Tulu, because we did my college in Mangalore, St. Aloysius College, so where I had to learn the Tulu and Hindi also. So all these languages, even Konkani, that time I was knowing, but now nobody is there Konkani, so I cannot understand, only understand but cannot reply anything. And this today's Bhasha Sangam is actually, for a language, any language, if we want to speak or communicate or we want to express anything, we need the language. So language is the main thing to communicate anything. And now that is what I had till now before I coming here. So now they have related that with the religion. Of course, Hindu religions are mainly, Sanskrit is mainly related with the Hindu religion. Same way Arabic, when we are talking about Quran and all, so that is in Arabic. Then Bible. So Bible is also mostly in Latin language or the English language, or now in Kasa, the masses are done in Konkanis and in Malayalam, in where depending upon their states, they used to do it. Now this Milagros College students and the faculties combined with the chair of Christianity have organized this very well in all the way they have given the reception and hospitality to us was very great, and even they have served the snacks and coffee, which was very good, and all the organization, how they have set up, everything was very nice, and the way they were giving the memento, which was a plant which is naturally and environmental friendly, which we have to increase nowadays, because we have seen that all the everywhere the plants, the trees, because for the development the trees are cut off, and now we have to improve the the growth of the plants are is to be increased. So this is how they have offered the as a token of their love, they have offered all the dignitaries with the plants, and very nicely organized. And one suggestion is that from my side, what I observed is, nowadays, now here we have the all different age groups were sitting here. I just had an eye around that. So many of the students, that is the youngsters, now nobody is going for the auditory skills are reduced theirs. So they are now, most of them are visual skills are improved in them. How they learn all this, even if you just see that about the religions and all, when we talk about the Bhashas, when sir was, when they were talking about Bhutha, so I was thinking about the Kantara movie. So now the Kantara movie has done a very effect on all the youngsters before and all. In my Kasagod areas or in Kerala, mostly instead of Bhutha we tell Teyyam. So Teyyam when was going on, mostly the
what do you say, that after 40 they used to attend. But now it is not like that. Youngsters were going and they used to take the photograph shots and all to improve. Because of after the effect of Kanthara movie only, I can tell that. So now in this also, whenever you are organizing such a long one, this better to have a digital presentations, like one PowerPoint presentation based on that, then all will be eagerly waiting or will see that visual learning will improve their skills. So that is what I wanted. That is only one suggestion I wanted. And thank you for giving me the opportunity. I am invited here by this school's faculty, Madam Shravya. She is my cousin's daughter. So she has invited me. Thank you, Shravya, and thank you everyone over here. Thank you so much. Thank you, ma'am. Further, I call upon Miss Flora Castellino, St. Aloysius College, Mangalore, to express her words of suggestion. Those who gathered here in this hall, apart from the religion, kindly keep aside the religion and keep your hand on your heart. Just ask one question yourself. Just ask one question yourself. How many languages do I knew? Yes. First thing comes to our mind is our mother tongue. Yes, whatever it may be, that is the first and foremost comes to our mind is mother tongue. Then 3 languages we are learning in the school: Hindi, English, Kannada. State language. 3 languages. One is a mother tongue, 3 languages, 4. And the last one is colloquial language. Which is that? Tulu. So we all Mangaloreans are Panchabhasha Pravinas. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಂಚಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣರು ಅಲ್ವಾ? ರಿಲಿಜನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡುವ, ಸೈಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಸೈಡ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ನನಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಅದು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ರಿಲಿಜನಿಗೆ ಬೇಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಆದಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಯದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಯದವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಮಗು ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಗುವಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು. ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಜಿಟಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವ್ ಬರೇಕರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Now, I would like to call upon Miss Shailaja from St. Agnes College to share her valuable feedback.
ಕಸವರಮೆಂಬುದು ನೆರೆ ಸೈರಿಸಲಾರ್ಪಡೆ ಪರವಿಚಾರಮಂ ಪರಧರ್ಮಮಂ. ಹೌದು, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಪರವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಸೈರಿಸುವಂತಹ ಗುಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇಂತಹದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇವರು ಸೌಮ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸ್ವಾಗತ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಮ್, ಕ್ಯಾರಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ನೀವು ಸಂಯೋಜಕಿ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಒಬ್ಬರು ಸಂಯೋಜಕರಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಒಂದು ಆ ಟೆನ್ಷನ್, ಆ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರದ ಸತ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆಯೋಜಕರಾದವರು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆರಂಭದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆ ನಂತರ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಧರ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ, ಭಾಷಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಒಂದೆಡೆ ಭಾಷೆಯ ಜಗಳ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಘರ್ಷ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗಮದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಿವತ್ತು ಈ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆದು ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಸುಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೋ, ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. Now I call upon Dr. Sukanya Mary, Principal, PPC Evening College, Udupi, to share her valuable feedback. Dignitaries on the dais, इस खास मौके पर मैं सिर्फ दो बातें बताना चाहती हूँ. यहाँ पर जो भाषा संगम के तौर पर सभी अलग अलग भाषियों को एक साथ रहने का, सुनने का और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया जा रहा है. और उसी तरह भाषा के अध्यापकों को यहाँ से जाने के बाद मेरा एक निवेदन है, अगर हमें अपने देश में, अपने राज्य में और अपने प्रांतीय में एक एकीकरण रखना है और अगर सब लोगों को एकजुट में बांधना है, तो हमें सबसे पहले भाषा के अध्यापक होने के नाते हम सभी विद्यार्थियों में किसी भी जात, धर्म और भेदभाव ना करके सभी ಭಾಷಾओं को ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ करना चाहिए. ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಒಂದು ನಿವೇದನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದೆವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಮೊದಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಷಾ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು. ನಾವು ಯಾವುದೇ
ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹಿಂದಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ, ಮಂಗಳೂರು ಆಗ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಾಕ್ರಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಕಲ್ ಸರ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸಮೇತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆದರೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಸಹ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅವನ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Moving on, I request our president for the symposium, Reverend Father Bonaventure Nazareth, correspondent of Milagros Educational Institutions, to address the gathering. Dear Father Ivan, Father Michael, the guests, the delegates, the faculty members, and my dear children, students. A very fruitful day, lot of experience and experienced people are present here, lot of interaction, and due to this we have the rich session as well as we are ready to exchange these new ideas. I am grateful to the Chair of Christianity and Milagros College for having organized this program, and I am grateful to the resource persons and to all the delegates who participated in this beautiful session. I am reminded of a king who was suffering from eye pain, and various doctors were called to treat him, but it was of no use. As the pain increased, a monk came into the palace as a traveler. He made an impressive suggestion to the king. He said, the king has to see all green around and the pain will disappear. On receiving this instruction, king's servants painted the whole palace and the surroundings and the environment. Everyone was clothed with the green dress. Naturally, the eye pain reduced. After some days, the monk came in again to the palace. But he was not allowed to meet the king. Rather, the servants and also the soldiers insisted that you have to be in green dress and only then we will permit you. Accordingly, the monk had to change the dress and he was into green. Then he went to meet the king. And at this time, with a smile, the monk asked the king, what is the use to spend so much of money to have everything green around in the palace, in the surrounding, and even in your dress? Is it not possible for the king
to wear green glasses? Is it not possible for the king to wear the green glasses? My dear friends, being a beautiful day, it is the king or the one who attends this program. We have to change ourselves, and the change begins here. It is not the world that is changing for our sake, but we have to appreciate our language, various languages, our religion, and the religions which are being practiced by the others. If at all I appreciate the religion and the diversity of the languages that we have around us, then we have the pluralism of India, and by which we can have the cordiality, brotherhood of the nation. We can respect each other. At the same time, we can promote the goodness among ourselves. It is said that there are 1,652 languages in India, and so many religions are being recognized. Religions use linguistic and non-linguistic codes of meaning to express the divine interventions, whereas for language, religion provides semantic context, doctrine, truth for expression. Language has to be used as a means to portray any religion, its core set of doctrine, the truth, belief, and the rituals, which is the identity of the religion. And more so, being the religious, if at all the religion has to survive, it has to be passed on to the generations through the language, not merely by using one language, but multiple languages. That's why man has to be convinced of his religion and of his mother tongue, and more so, various languages, those are being spoken around and which are being prevalent in our vicinity. We don't choose our family, our name, our religion at birth. These are gradual developments influenced in two ways, either by the family or by the society. But both windows are to be kept open so that the personality develops to the religion and to the diverse languages. Thus, the religious identity is developed, promoted, not only among the family members, but even in the society, and thus our nation becomes a pluralistic society where everybody could integrate and relate with one another in a cordial way. Having said this, I wish to thank all the delegates, the organizers, the students for having deliberated on the issues, and may our thinking and reflection on language as well as religion promote us and help us to respect each other, to accept each other in a common brotherhood. Thank you. God bless. Thank you, Father, for your insightful words. Every single person, may it be participant or the organizers, has had their share of contribution to the successful completion of the symposium. I request Ms. Soumya Kotian to express her words of gratitude. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಈ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ್ 2023 ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಂದಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಪಸ್ಥಿತಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಬನವೆಂಚನ್ ನಜರತ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಖಳ ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್, ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಆರ್ ಪಿಂಟೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ
ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಂದನೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತ್ಮಯರ್ ಇವರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾರಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಶೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಾನಿಟಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎಡ್ ರೂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಡೆಕ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ನ್ಯಾಕ್, ಆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ, ಭಗಿನಿಯರಿಗೂ, ಗುರುಗಳಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, ma'am. Now I request everyone to rise for the national anthem. A total of 200 delegates were present for the technical session. Thank you.